Hello guys, good evening. So welcome to our 13th session for this evening. Um, 12, no, 12 or 13. So what we're going to do is to have similar sessions for this evening. So we have presentation first, and then the Q&A. Then afterwards, we're going to have other matters. So for this evening, our topic is structures. So what are structures? But before that, our objectives are as follows. No? So our objectives is to, number one, identify and explain the application life cycle. Then appreciate the use of data structures in programming language for solving mathematical and algebraic problems. And design, develop, implement, and test and debug a program using different testing levels and methods. So for structures, as you can see in the diagram, we have a structural component for programming, specifically on C# program. So structured programming is a programming paradigm and aimed at improving the clarity, quality, and development time of a computer program by making extensive use of the structured control flow constructions of selection. So these are the things that you need to consider: block structure, subroutines. So for structured programming, it is the most frequently used with deviations that allow for clear programs in some particular cases. So when you speak about structure, students, these are the collection of related data. So ang maganda panunduman ninyo guys. It is a named collection of related data. So for anything in a computer more complicated than the list of numbers, so structures can be used. So for example, to represent any given car, we might know how many doors it has. So if it has an aircon, or what is the maximum speed. So those are the or if you own a cell phone, you know what is the specification of your cell phone. What is the computing speed, the chipset, the RAM, and the battery life. So all of those things that you need to consider. Those are information related to the kind of particular topic or object. So kung sarakyan or cell phone, those are objects which has several classification and components. And of course, object has a name. So those names are collections of data na ginatago natin or gina-store. So let's move on. One structure of programming is called an array. Okay? So ano da yung array? Array, if you have you seen the movie ni Keanu Reeves, ang Matrix, diba? So if you've seen the movie, may dyan nga scene or episode nga si Neo, ang character niya, nag-adto sa isa kadang daw room nga duro-duro it mga objects. So kung makita ninyo sa dang sulod kadtong ngadang that is a representation of an array. Okay. So to discuss arrays are useful mostly because the element indices can be computed at a runtime. Excuse me. So the term array is often used to mean array data type, a kind of data type that provided by most high-level programming languages that consists of a collection of values or variables that can be selected by one
or more indices computed at a runtime. So, the best example of this is excuse me. Um, sa array ninyo, okay, when you speak about array, it is a data that is housed in a certain data. So, ang looping statement niyo last time, di ba may looping statement kita? For loop, nga mo kada, that is a kind of array. Pero, an array is more likely to be implemented by a structure. So, in some languages, they may be implemented by hash tables, linked list, or search tree. So, like for example, if you are searching in Google, so it is an example of a search tree or other data structure. So siya ka-array, nagagamit siya ka-array. So these are very useful because it indices can be computed at a runtime. Meaning to say, maskin sa pag-run ninyo ka-program, so ang array na has a certain condition wherein it is it uses an indices or index. So kung magambal ka mo indices or index, these are a type of technique wherein it is used for sorting out data. Sorting out means pagpasunod. So nagpasunod-sunod niya siya. So like for example, this is a very good example, pero ang daan na yung method na ginagamit nanda. So kung makikita ka mo kadang filing cabinet, ang steel cabinet bala. So you can see, you can put there any envelopes or folders. So sa sulod. Pero sa sagwa niya, may nabutan dyan ng label kung ano nga letter. Like for example, letter A, letter B. So example, sa mga doctors, sa una, sa mga sa that computer or database, sa mga patients nanda. So karami na-type lang sa computer ang ngalan ka pasyente, kung ano yung edad na, kung ano yung history na. So muna sa computer na lang, ina-enter. Secretary ka doctor. Pero karang una, ang ginagamit nila is filing cabinet. So sa filing cabinet, may nakita mo dyan letter A, letter B. So kung ano yung apelyido nyo, like for example, Palomo, ang letter P siya. So sa letter P nga, file folder siya nakabutang. So kusloon ang dahil cabinet, isulod to ang folder nga ngaran ka pasyente nga Palomo. So yung apelyido. Para nga easy filing. So that is an example of an array because it housed a certain data into a structure na naga-label kadang information. So in this case, ang apelyido mo, ang letter niya, ang first word, the letter, or ang first letter kangaran, apelyido. So there are certain types of applications for array. Ano daya sanda ang applications. So arrays are used to implement mathematical vectors and matrices. So mathematics, no? Vectors and matrices. Actually, dyan sa matrices na tong matrix na movie ni Keanu Reeves. So kung may pa makalantaw ka matrix, kabuhay do ka ng movie, pero marami siya. So actually, ma-realize niyo daw similar siya sa programming ang niya. So nagpopular ang movie nga because sa una, sa estudyante pa ako, ang muda yung pinaka-the best example nga ginaano pa mga teacher namin. So ang mumanda ko kaninyo, ginahambal, ginatudlo, because that is a very good example of matrices. So as well as any kind of particular array, because a matrix is an array na siya. So that's it. And then there are other kinds of tables, rectangular tables, database na application man naka-array ang database naton. Small and large consist of one-dimensional array whose elements are records. So records ang content ka naton ka data. Or example, ang data nga may mga file kung sa isa ka page. Ang file kung duro-duro nga pages, mahimo da siyang record. So ang record naman, mahimo naman siya nga filing element or information. So na. Then arrays are used to implement other data structures such as lists, heaps, itong lessons natin sa linked list bala, kag heaps, kag hash
hashes, tables, queues, stocks, queues, and strings, and lists, via lists. So array-based implementation of other data structures are frequently simple and space efficient. So example of this is implicit data structures. Meaning to say, implicit is exclusive for one application only. So exclusive, take note guys, implicit, or it is exclusive for one content only. So sa information nga require kada isa lang da ka purpose na. It's either any application, basta isa lang application. Like for example, in the field of medicine, ang bago to kayo ng example. So in your field is ICT. So sa ICT siya na applicable. So one or more large arrays are sometimes used to emulate in dynamic programming. So one particular topic here is memory allocation. So memory allocation, pag-allocate ka memory. Actually, amo dayo topic namon ko karon sa namon sa subject sa ITPE 12 sa operating system, memory allocation. Kaya ang pag-allocate ka memory is an example of particularly housing one data into a particular module. So memory allocation data. Then arrays can be used to determine partial or complete flow control in programs, as well as compact alternatives to multiple if statements. Kung if statements na to, dumanin nyo guys, kung mga if else, if then else, if, basta may if sa puno. So if statements di tawag. So instead of if statements, Abe, you can use arrays na lang para isa lang ka component ang gina-discuss. Kung mga if, so duro nga klase ka if statements na nagabansuli lang sa program na to. Medyo ay siya turukon. Actually, kung i-array mo siya, the same man yapon ang pagatuan ninyo sa if statement. So instead kaduduro nga if statement, array do lang, isa lang kapag declare ka array para nga it's so lagi. So they are known in this context as control tables and are used in conjunction with the purpose-built interpreter whose flow control is altered according to values contained in an array. So depende kung ano yung content array na to. So the array may contain subroutine pointers, that is a relative subroutine numbers that can be acted upon switch statements. So kain na if statements, karon switch naman, switch statements. Nga example ka switch is bigla may option kamo 1, 2, 3, 4, 5. Kung ito ninyo ang 1, ma-execute ang content ka 1 nga program. So ano yung sulod na ka 1 program. Kung ipinduton ninyo ang number 2, ano nga program yan nanda, applicable. Pareho man sa cellphone ninyo, kung dibla 1, pwede ka mapabutang ka program din ka speed dial. For example, di ka doon magpindot-pindot ka ng number ka, ginatawagan mo, 0921, instead, i-press mo lang long press ang number 1, then pwede ka doon katawag sa tao na tawagan mo, mas madali siya. Compare sa dial ka pa 0921, something like that. Okay. Press number 1 doon lang. So element identifiers and addressing formula, that is an examples of your array. So may ginatawag kitang indexing because ang pag-index is pagpasunod ay So may tatlo siya ka paagi ang element identifier. These are zero-based indexing, one-based indexing, kag n-based indexing. Ano daya sanda? Ang zero-based indexing, this is the first element of array, is indexed by a subscript of 0. Meaning kasi, kay binary digit siya, it's either 0 or 1. Sino yung nagabutang ka 0 or 1, that is binary digit. So, remind lang kamo guys that your computer cannot understand statements or letters or any object. To make it more understandable, ang ginahimo is gina-convert sa 1 kag 0. So ang store natin nga data, like for example, kung pindot ka mo letter A, may alternative day nga 1 kag 0 nga 8 digit, that is ang called ng 1 byte. So 1 byte na siya.
So pag pindot mo ka letter A, ang hindi na ka intindi ang computer ninyo, pero maintindihan na ang 001 to 10101001 nga hasta sa 8 digits nga alternative ka ano ka letter A. So kung ma-notice ninyo, example, kung mapindot ka shift tapos letter A, iba ang letter A nga small letter kag ang A nga big letter. So paano niya i-differentiate? Siyempre, lain man ang value ka 10 ka letter A nga gamay sa letter A nga hanggon. So diyan nagasulod ang zero-based index sa one-based index. Diin na siya ginastore sa memory, of course, to ilagad to. So ang letter A, paano niya ibutang sa memory ang letter A nga mo dahil makita niyo sa screen. So 1 kag 0 lang na. So may equivalent siya nga 8 digit nga 1 kag 0 nga equivalent sa letter A nga hanggod. Kag may 8 digit man siya nga 1 kag 0 nga equivalent sa letter A nga hanggod. Kag ibang nga letters or characters lain-lain sa. Pero kamo na ang gina-obra nyo lang is you press any letter in the keyboard, then the computer will alternatively convert the index into a more useful information. So mo daya tinatawag nga user interface na. Ang n index naman is the base index of an array. This can be freely chosen, meaning to say pwede nyo butang dyan 1 or 0 depende kaninyo, and base na siya. So moda. Okay, so let's discuss now the types of arrays. Okay, duro-duro daya guys. May anom kabilog. There are 6 types of arrays. Number 1 is one-dimensional array. So when we speak about one-dimensional array, this is a single-dimension array is a type of linear array. Accessing its elements involves a single subscript, which can be either represent a row or column index. Best example, ang Microsoft Excel ninyo guys, that is one-dimensional. Why? Because makita nyo ang spreadsheet. May column ka mo na makita sa babaw nga nag-compose ka letters, A, B, C, hasta sa Z or sa AC, something like that. And rows, which comprise ka numbers, panaog. So rows and columns. That is one-dimensional array. So kung ibutang nyo sa A1, which is ang pinakauna gid nga cell, because ang cell is the definition of a cell, is a combination of intersection of rows and columns. Meaning to say na A1 na siya nga cell. So A1, A because A nga column siya belong. Tapos sa row number 1 siya belong. So A1 na cell. So that is an example of your one-dimensional array, ang Microsoft Excel ninyo. Okay. Second one is multi-dimensional array. For multi-dimensional array, so the element with indices would have an address of multiple symbols, where the coefficient are rows and columns, address increments, and respectively. So ang difference sa one-dimensional is kag multi-dimensional. Ang kainata na tag-isa lang ka-digit or isa lang ka-classification. Magamit ang multi-dimensional is duro nga considerations. May rows and columns, tapos may mga increment pa pag-ibang nga aspect na ginabasihan. So those are the things that you need to consider for multi-dimensional arrays. Duro siya, duro it consider, duro elements. Okay. Number 3 is dope vectors. So a dope vector is a complete handle for the array and is a convenient way to pass arrays as arguments to procedure. So many useful array slicing operations that are selected on a subarray, swapping indices or reversing the direction of the indices can be performed very efficiently by manipulating the dope vector. So ang dope vector is sa mathematics pa ang ano siya, ano ganito tawag, ang inyo nga positive kag ano bala negative nga ano, so ano ganito tawag, ang daw arrow bala, so may pwede niyo maano A1, A2, A3, A4, so those are the intersectional vectors ninyo. So may ginatawag ka mga dyan ng vertical elements kag horizontal elements depende sa variable nga ginabutang niyo guys. Pero ang dope vectors nga depict
ka inyong linear elements. Meaning to say, ma-predict mo kung ano pagsaka kapag panaog ka ng isa ka value sa data ninyo. So, like for example, sa isa ka bulan, nantawan ninyo kung ano ang pagsaka kapag panaog ka gasolina, ka price na, ka presyo ka gasolina. So, butangan mo siya ka vector. Example, ang price is pababaw, dayon ang inadlaw, padalom. So, dayon pwede mo intersect mo sanda. Then sa mga point na intersection, pwede mo halin sa 0, 0 sa pinakadalom, pasaka siya. So, lang taon mo, dyan mo makita lagi kung nagsaka or nagpanaog ang prices. Bigla guys, kung kada semana nagalain niya, yung price kay gasolina. So, example, para ma-detect mo ang data, which is nagsaka or nanaog siya, loop vector ang ginagamit. So, Then next natin is the compact layouts, number 4. Compact layouts are often the coefficients are chosen so that the elements occupy a contiguous area of memory. This happens inside your computer, so compact layouts. If you're familiar with defragmentation is a process wherein padasig mo ang computer mo paagi sa pagsaylo ka mga pareho nga data sa isa ka lugar. Now, ang tandaan ninyo, ang hard disk natin is comprised of sectors kag tracks and sectors. So, lupit sa pie ang itsura ka hard disk natin. Kaya pwede mo siya matunga nga do pizza. So, imagine na ninyo nga do pizza. So, malo ka tunga. Kung magbuol ka mo isa ka slice, ang tawag kada is sector, isa da sa sector. Pero ang pabilog nga tunga, kung kapira sa maglibot sa pabilog, ang yung tawag na track. So ang track nga da ginagamit as sa mga sa mga compact disc kag sa mga CD kag mga DVD, kung makita ninyo track 1, track 2, track 3. Pero sa DVD do mga title naka mga pelikula makita nyo title, pero actually track day guys. So pasunod mo kung ano yung unang pelikula, ikaduhang pelikula, ikatatlo, track na tawag. Kaya pabilog niya pag-isip ka inyong player. Pero ang area nga gin-slice ninyo nga do pizza, ang tawag kada sector, isa ka lugar. Sector na siya. So ang ibrahon ka computer nyo kung sa defragmentation, ang tanan-tanan nga Microsoft Word ginsilo na sa isa ka sector na. Ang tanan-tanan nga MP3 ninyo nga data isilo na sa isa ka sector lang. Tapos tanan nga pareho nga file kung maskin man Microsoft Word color coding kita ha, ibla blue na siya. So tanan nga blue sa isa lang ka sector. Tanan nga green Excel sa isa ka sector. Pag dayon tanan nga orange sa isa man ka sector. Iba pa nga colors. So, ang purpose kada is to know or define or label so that your computer you will know kung i-retrieve mo yung data mo, kung itaon yung computer nyo, hindi mo good life because isa lang ka-sector nandan pinunta. Dayon, paano siya nagpadasig ka computer nyo? Because kung organized ang tanan na data sa isa lang ka lugar, hindi doon yung computer ninyo magpakita sa ibang nga lugar. So, label na doon. So, mangita ka na isa doon lang ka lugar para hindi na doon pagsagapon sa ibang nga lugar, sa ibang nga sector. Doon, simple na doon lang bala nga butang sa isa ka lugar para dahil na doon kung na bukadon. So, just like an example, kagina, wherein nga itong sa may filing cabinet bala ninyo, na kung ang ngaran ka pasyente, letter P, start ang apelyido. So, sa letter P siya nga drawer, mangita. Pag-buksan ang drawer, pangitaon ang file ni Palomo. So, para madali. So, that is an example of your compact layouts. Number 5 is resizing. So, resizing array naman have the size that is fixed when they are created and consequently do not allow elements to be inserted or removed. Resizing these are fixed arrays. Fixed arrays means
kung ano yung digit na value sa isa ka data, like example, to save ka mo ka file sa isa ka flash drive, ang mo lang dayad ng memory ni silo. Hindi doon siya luwas lang kung may virus. Dara virus. Pero kung actually, ang ginatawag na resizing is kung ano yung fix ng kung pira ka MB ang pelikula nga ginakopy ninyo from computer going to flash drive. Amo mada ang value halin sa flash drive going to another computer kung kopya ko ninyo liwat. So resizing tatawag nga array. Isa lang kapag libre virus kung may virus. Pero yung virus white labot sa resizing ka data. Isa lang da siya. So ang virus na ano lang dahil ng topic ng data na nga i-mouse sa data nga ginakopya ninyo. Amo man mag-download ka file or ka data halin sa internet. So kung para download ka mo guys or sa inyong cellphone or sa using your Wi-Fi kay mas madali. So ang gwa na is resizing kada yung ginatawag nga sa array ang nakatabo dyan. And then the last one is nonlinear formula. For more complicated formula are occasionally used. These are occasionally used lang yun sa nonlinear. So I think that is it for array. Array pa lang kita. Let's go to our activity for this week. What you're going to do for activity 30 is to being watch. Okay, so you're going to watch the movie of Keanu Reeves and answer the questions below. Write it in a paragraph form using standard format provided. So for number one question, in the movie, what scene suggests the direction of an array? Explain in 500 words. I think na taon mo ka-clue kanina. And then number two, explain the replication skill of Agent Smith. How does it represent array elements? Answer in 500 words. Take note guys that your activities has no deadline. So anytime that you can watch it or not, please don't copy data from the internet. Self-explanatory. Manaan ko man nagyapon guys kung kinopya na sa internet yung butang ninyo dyan nga, hindi nila pag-imuon kaliyog. And then number three is nail an array type of character, yes or no, why or how, or explain in 500 words. Ang character nga niyo is ang character ni Keanu sa movie. So enjoy the movie guys, and please answer the questions. Okay, 500 words. So sige, under 500 words man lang guys. So hindi lang gid mag or pwede man ayo lang 300 if you can so do ka lab with 500, pwede man 300. Okay. Ay, sus na ko. Sorry. Okay, let's go to Q for abstract data types. For abstract data types, this is a queue in a collection of entities, or the queue. Let's go to queue that are maintained in a sequence. No? Ang queue naman is ang papasunod lang get ka data. So, pero na-discuss natin ang last time ang FIFO or the first in, first out method sa data structure. So to give you an idea of what is a queue, example lang sa printer natin guys. If you wanted to print, and just because sa internet cafe ka mo nag-obra, now naka-network ang inyong computer sa isa lang ka printer. So iwa na kada guys, kung sino yung una ka pinindot ka print, amo daya mauna ka print sa printer. So i-queue na da, i-queue. So ang matabo, kung sino ang una nga receive ng data printer, alin sa computer number 1, computer number 2, or number 3. So like for example, 5 ka mo nga nag-obra sa sa computeran, tapos tapos do ka mo kung sino una, siyempre una ka print, i-print na, i-click na ang button ng print, and then the printer will automatically print. So if computer number 1 is in queue for the first one to print, then it will print the data coming from the computer number 1.
So kung ang computer number 2 naka-queue siya nga na ikadua, i-print na da. At sa kasunod kung sino ya, basta kung sino lang nakauna nga pinduton ang print button, that's the queue na i-ano na. So that is the best example of your queue in your programming languages. And in any program, the same application, guys. So that's among the best example of our queue. Q is spelled Q-U-E-U-E, no? Kabati ka mo ng kanta nga kay sira-sira. Sira, sira na. Whatever you'll be, will be. So the spelling is Q. Pero mag-pronounce ko is Q. Q nga letter Q, ang letter Q lang bala. Pero ang spelling na is Q-U-E-U-E. Kasunod. Okay, our activity number 31 is you're going to Bing watch also a movie. This time it is the title of the movie is Open Windows by Elijah Wood, and you're going to answer the questions, no? So in the movie Open Windows, what scene suggests a direct representation of Q? Explain in 500 words. And number 5, explain the queuing sequence of the surveillance of the main character. Does it have a queuing property? And number 6, is Elijah Wood's character had a queuing personality? Yes or no? Why or how? That is our activity number 31. Now let's go to abstract data types for stocks. Okay, na queue are on stocks. Okay, let me give you a best example of stocks. Okay, ang definition ka stock is your definition of stock. It is an abstract data type that serves a collection of elements with no two main principal operations. Ang the best example of this is your LIFO. Or your last in, last out search, first in search, last in, first out, LIFO. Okay, let me give you a best example. No, kung sa balay ni dyan, kundi gayapon ka mo, tapos mangugas. Pero, di ba, mangugas ka mo guys, ginastock nyo anay ng plato. Kung sino ya una ka butang plato sa lababo, amo daya pinaka-orihin ng mahugasan. Insa because tuya siya sa pinakadalong na natuon. So kung example, kung sino nagbutang unang kaplato, ang day last ng hugasan, kaya ang orihi kapatong kaplato, kapatong sa lababo, ang day una ninyo nga ginahugasan. So ang day tawag nga last in, first in, last in, first out. Last in, ganito, LIFO. LIFO is last in, first out, no? Last in, first out. So that is a very good example of your stock. So, ang pinaka-orihi ang pinaka-una nga ginbutang, ang pinaka-orihi nga hugasan. Ang pinaka-last nga ginbutang, pinaka-una mahugasan, kaysa babaw siya na kasunod. So, that is an example of the stock or stock in abstract data types. For activity number 32, you are going to watch a movie also by, the title of the movie is Black Hat by Chris Hemsworth. So, ang medyo hacking movie daya, hacker dayan si Chris Hemsworth. And our topic for this is stock. So, ikumpara nyo ang stock na data type sa character ni Chris Hemsworth. So, Black Hat nga movie. So, in the number 1, in the movie, what scene suggests a direct representation of stock? And then number 2, what is stock overflow? What part of the movie suggests such a structure? Meaning to say, guys, search nyo kung ano ang ginatawag stock overflow. Ay, ang stock overflow is permi daya nagkatabo sa inyong programming sequence. Especially sa mga high-level programming language such as C#. So, may ginatawag ito na stock overflow. Then, diin nga part ka movie dahil makita ng stock overflow. And number 3,
So is Chris Hemsworth's character has a stock personality? So you have to answer yes or no, and you're going to explain why or how. Okay? So that is activity number 32. For our linked list naman, for linked list, actually, your linked list is a linear collection of data elements whose order is not given by their physical placement in history. So instead, so not history but in memory, instead, each element points to a next. So for the linked list naman, the best example here is first in, first out na procedure. So, like for example, ilam ko nagahampang ka mo ka ng sulpot kada karang una. Sulpot bala guys nga ano ha, dan kawayan na so may dyan abi nga sulpot nga automatic ang dibla kawayan siya tapos papel yun na butang niyo. Ilan ko naka ano may millennial abi niyo mo amon nga tempo mo daya hampang namon sulpot og bapatis mga ins ano para daw wide gawat gampang kada. Pero kung gampang ka mo kasulpot, dibla kawayan siya tapos gina tutuan niyo da ka ng papel. Tapos gina amo ka daw tapos amo mo ka daw tapos malukok da ng papel na mga ano diyan. Ya kung bata do karon niya may gusto na gift sa Christmas dang Nerf gun. Nerf gun do ana kadang pang do no be no. Nerf gun gusto mo din na baklan sa Nerf gun. Kay karang una karang simpo namon dang Nerf gun nga da sulpot man lang dagali sulpot gina gadrogo kadaya dang aga purular day panet to ka igo karang una kasulpot kasulpotanay kami karang elementary kami diyan sa elementary lang sa Central School. Tiga balon kami kasulpot kung mag-break yan, nagasulpot, nagampang kasulpot. So, ang medyo nga sulpot, ang automatic, hindi mo kinahanglan nga i-reload. Na, ang the best example of a linked list is first in, first out policy or FIFO. Ang guwa na kada is, ang data ninyo, kung tanaya pinakauna guys, nagsulod sa memory, amo madaya pinakauna nga pagwaon. Do pareho lang blang tunong kamo kadagom nga kon nagtunong kamo kadagom kadang hilo nagpasulod sa ano na kon amo day gagwa or naghampang kamo kasulpot na automatic kay dang hindi mo kinahanglan nga mag-reload ka kadang inyong kadang papel instead gina ang kapayas na dabdaan ng bala tapos gina ano la kada gina pagwa nyo lang na. So sadya na magampang kaya mo na. So that is a very good example of your linked lists. Okay. So a linked list is a first in, first out policy wherein your data, the first data that's going into your memory will be the one who's going out first. Ang pinakauna man yung nagwa. Ang pinakauna nagsulod, amo dai una nagwa nga data. So amo dai example ka linked list ninyo. For activity number 33, you're going to watch a movie again. This time, duro movie lang tawag nyo guys. Yan mo namin, kada nang i-divide niyo yung mga movie sa mga classmate nyo, tapos mangkot lang mo kung ano nagagawa na para matasin. Do apat ka movie lang tawag nyo, no? So, ang sunod na movie nga lang tawag nyo guys is Swordfish. Si Hugh Jackman. Tapos yung traidor ka na dyan, si John Travolta. This is a hacking movie also. Pero may dyan gamay ng mga censored scenes. Mga malam ng mga kamugays. Yung censored scenes, i-forward nyo lang palihog. Hindi doon paglatawon yung mga censored. Okay? Buhay doon dyan ang pelikula, I think 2007 ata dyan. Pero manamit yung pelikula. No? So, thriller siya. So, ang naman ang lantaw ninyo diyan sa pelikula nga da, ang linked list na. So in the movie, what are number 1, what scenes suggest a direct representation of linked list, no? And number 2, what is linked list? What part of the movie suggests such a structure? So diin nga diyan ang linked list na part of movie na. And number 3,
is Hugh Jackman's character had a link-list personality or not? Yes or no? And then you're going to answer it how or why. So I think that is activity number 33. And amo lang da, add Astra Sapientiam and to the stars through knowledge. Okay, so that is it. That is... Okay, wait lang. Okay, sige. Okay, so good evening guys. Good evening. Okay, kanina daw anong pa lang do karon 12 doon. So good evening kanina guys. And welcome to our 13th session or 12. I forgot kung 12 siya or 13. Sige. Good evening sir. Sorry I'm late. Okay lang Braden dyan. May problema. Sulpot nga papel. Na sulpot liman sulpot exist pa ng sulpot do karon ilam lang nerf gun yung ginapabakal ka bata ko kanato nerf gun. Ang lagyan sa top words ng ilang diksyonaryo. Then i-click din yung model audio. Karon lang itong makabalita. Leo dyan, closed eyes lang kami kung sensor scenes. Pwede man. Tapnan nyo lang yung mata nyo. Ano gani mag-tabon sa mata mo daw. Tapos may amo kadana. Gagawa man dapat. Censored scenes. Tapnan nyo lang mata nyo tapos lingling lang kamo o gamay amo kadana. Censored scenes. In a way, enjoy the movie guys ha. Those movies are very good movies and some of them are box office movies on the past dugay na pero isa nga ginamo ko kada pero para nga medyo ano man tama do anay kita sa programming like anay sa programming medyo masakit man sa ulo. So enjoy lang anay lang taw lang tanay movie pero you have to create your reaction paper out on the movie that you're going to see. Okay? I don't know in YouTube if you can find that movies. Pero I think just share lang gid no sa resources kaninyo. Kung mo ay dugid, I don't know if I have that movie na base wa ay duguro. Ilang lang. Buhay da abi kadang mga pelikula nga pero related sa topic nato nabi. So if you have the copy of that, you share it to your classmates, not your answers, but the movie lang. So exchange movie kamo anay. Exchange ideas, not the answer, okay? Exchange ideas, not the answer. So you just exchange movies also, so that you can you can see you can create your activity for this week. So if you will notice, guys, why ako nagbutang ka deadline sa movie sa ninyo sa activity. Kay luwas nga pangitaon nyo yung movie nga to. Pwede mo lang kamo kadang lantaw pa nang summary kada sa YouTube or sa mga trailer. Pwede nyo malantaw ang trailer niya sa YouTube. Kag daw at least ko mo ka-idea bala. Not necessarily that you're going to pero if ever nga malantawon ganin yung nga bilog yung movie mas nami kay ma-enjoy gid ka mo. And then why set deadline kay anytime so that you can you can create your reaction paper. Kay ang 500 words hindi siya basta-basta lang nga i-obrahon ninyo. Kay I think pira na siya ka paragraph ang 500 words. If you cannot do that in 500 words, please do that in 300 words lang. Okay. So may ayo. Para nga medyo okay man. Kaya hindi tama sakit sa ulo. Again, do not copy the summary or the synopsis or the reviews in the internet. You make your own reviews. That's why nga nato na klase nato no, so that
hindi ka mo guys mag-limit lang sa pangopya kadang kung ano sa internet ang summary ka movie. Na. So any questions? Please you can ask me tonight. Ano yung problema? Do you have any questions about our activity for this evening? Hello guys, the structures, programming structures. Do you have any questions? Array, linked list, what else can it? Array, linked list, stack, na kag ano pa ganito? Apat sa kabilog. Okay, first one is array. Medyo malawig ang explanation ta sa array kay kanami ng topic ang array. Okay, another is queue or pagpasunod, queuing. The next is stack and linked list. Na. So apat sanda. So any questions, guys? Reaction of the movie or reaction on the topic that we have for this evening? Okay, shout out to each and everyone, guys. Shout out to your homies there. Shout out man kaninya tanan sa kay Elena, kay Brayden Jan, kay Clea May, kay Danica, kay Henry, kay Kim, kay Leo Dan, kay Randel, kay Ronela Marie, kay Rose Ann, kay Vincent na nag-attend sa Bakarong Gabi. Okay, so question. We still have enough time left. So please ask questions regarding any topic. So sa apat ka guys, klaro man kaninyo kung ano yung topiko naton tulad. Ang nami gali daya kung kung face to face kita dapat kay actually duro ya pwede ko isulat sa blackboard or sa whiteboard party sa mga topic ng apat nga daya. Kay kanami kadaya nga this is the topic nga manami nga i-lecture sa programming sa C#. Not only in C# but in other programming languages. Kaya may mga arrays man sa ibang languages. Sa Java, duro na dyan sa Java. Sa ang linked list, kag ang queue or stack, makita man daya sa ibang programming languages. That's why it's a very good topic. Pwede nato daada ibutang sa aton nga C# na sa C# programming. Sa arrays yan, duro na dyan arrays na example. Okay, sige. Dali lang ka. Palasik pa ganda. Dali lang. So questions guys. Duwa yung ginaubra patulad na mag-lecture kag mangin tatay sa bata na dayo. Agoy. Sige. Sige, pamangkot ka mo, guys. Charles, this is Charles na lagyo doon. Pwede ko kita Charles na far on. Charles, may pamangkot ikaw? This is Charles. Why is Charles? Diyan si Charles. Sorry. Sorry, Charles, dyan kagali. Naturugan ka doon. Why, sir? Abi ko naturugan. Abi ko naturugan doon. Ikaw? Hina akong saan madulong na dyan? Gano ikaw? Burnout? Burnout? Sa kasiga man di ka namon. Diyan ka kami rin. Diyan ka mo kay Nonoy. Oo. Sige. Sorry. Diyan galit ka mo kay Nonoy. Sir. Burnout, sir. Oy, hello kaninyo nga duwa. Hi. Hello. Mga chubby chicks. Hello, good evening kada. Good evening kaninyo. Dali lang. Pangulit na bata. Good evening kaninyo. Hindi ba ti-on-set? Why? Ti-audio? Pa, sige lang, okay lang da. Oh.
Okay lang, okay lang. Sige, it's nice to see you, Okay, so take your attendance, guys, and so that if you don't have any questions, why man ko ano gid dugang announcements for this evening other than you just continue to be vigilant of the situation right now. So if you go to any places, just to wash your hands with alcohol and be wary of the traveling time. Don't worry about the because ang final natin is in January pa man. Pero just bear with me so for several sessions that we're going to have amo gid mabudlay gid mga last week tulad ni do ka rayo gid kanaton kay do ka ano gid but we're just going to take one thing at a time though one step at a time lang gid so that you can we can go on with our classes for this for this semester. Hindi na rin naman namin klima. I didn't expect ganing that you're going to pero thank you for coming in tonight and joining our lesson. So the way gid ako i-offer kaninyong gid pero siguro mang Christmas lang guro. Anyway, today is January the 2nd or the 2nd day of January. So bar month na you only have 23 days more then it's Christmas time. So just continue to be vigilant of the situation and good evening to you all and good evening to your parents. I hope that guys nga kamaan sanda nga naga-online class kamo. Listen sa lang kamot mayad kag lang. Kag thank you sa parents niyo sa pag-intindi nga gina-allow na kamo nga mag-online maski gabi doon. So this is only for 1 hour for every week. So that's why I appreciate your presence right now. Kag padayon lang uswag. Dosis Trinyas. Padayon lang kita sa pag irimaw la taton na mo datong slogan. Irimaw taton. So good evening and thank you for coming for your attendance. So just put your attendance on our Google Classroom. And if you have concerns about today I have stopped evaluating your activities because I'm still busy with other things. Pero by tomorrow I hope I can go back to school and finish the things that I have started pa. Okay, sige. For your information, we are going back to school every Monday. So I don't know about your other subjects kung nag-ano pa kamo. Pero nag-ano ko ka module just nag-print ako kadang para sa final nga module, na-print ko. Apat lang ka chapters ang na-print ko. Kung matapos ko guys, i-transfer ko sa classmate niyo nga indigid ka gid ko online. Tong walo ka bilog nga wala bala ka So please tell them to get the maybe next week siguro. Kay overtime man ko lang mag-print. Okay, so thank you so much guys. Thank you for coming. And good evening gid sa kaninyo dyan. May shout out ka mo, Paliyog. Thank you, sir. Okay, thank you, Randel. Thank you. May shout out ikaw. Why, sir? Okay. Sa classmate niyo, why shout out dyan? Shout out dyan, sir. Ha? Diyan na sir yung makabaton ka online, ano ba? Allowance. Ay, ano na to? Online allowance. Wait, mo ka daan? Wait mo na dara.
I-raffle na to. Why the to? Huh? Don't expect too much. Ay, kada barangay, tawaan niya mga kapag nag-online class. Ay, may allowance mo da? Kanandalin? May dayan, sir. Abil ka mo kung dayan sa para at least mabuhen-buhenan yung expenses ninyo. Nakapelat Santa sir, kayo, wait, tamon na to nandi. May dyan gali. Bagulat ako kada kabate. Hindi man iban, sir, madala. Actually, mo daw, kung kanakon lang, personal opinion ko lang ha, bukod dati, reaction ko particular, mas marami guro nga, nga sa barangay hall ninyo, patakod mo ka internet, kag dyan lang ka mo online class. Dang ilibre lang, nila pagpatson, bila yung, yung wifi, 24 hours, dyan, para anytime, pwede tanay estudyante ka, ato sa barangay hall, kag mag-internet. Dad, Yan. sana all Kaysa, oo. Pwede kong tawakan ka mo para alawan. Malayo tanin yung balay ito. Pwede, sige Oo, amo day sagali ka concern pagid mo. Kabudlay, gidabi. Diyan. Kapin pa gali. Oo, wala ko na naisip na marayo gali. Balay nyo gali sa iban sa barangay hall, no? May ko da. Sige lang. Avail ka mo kung guys yung mabulig nanda kaninyo Parang medyo mag-win-winan man expenses ninyo. Okay, sige. Good evening. Thank you, Gid. Kabay pang kabay pang may natunan kamo tulad ng gabi. And please tell your classmates to see the replay so that they can know about the topic for this week. Okay? I will post this in YouTube lang. So, later on or maybe tomorrow so that they can actually Okay. So, mo lang da guys. Sige. Mo lang da. Why do ka mo shout out sa iba niyong classmates or Diyan. Mati. Tuya ka lang Sige, bye-bye doon. Thank you. Bye-bye yan. Bye-bye. Bye-bye. May bye-bye. Bye, thank you. Bye, sir. Oh, ito. Ikaw, sige. Because kalito, ikaw. Yes. I love you. I love you, kamurambing. Why the gurot, girl? Why the gurot migan? Napaga pang I love you sa kanginan. Hindi na panaon na lang I love you na. Ay, kung may miga, sa miga na mahambal. Thank you, Danica. May greet ikaw, Danica. Bye, sir. Bye-bye. Bye-bye, Randel. Braden dyan, may greet ikaw. Shout out kay Clea, sir. Sige. Bye, sir. Bye. Oo. Kasi balda. Lost and found? Kasi balda. Ako, sir. Sino shout out mo? Tara. At Danica. Along bread. Shout out nga, nice Danica. Good evening. Thank you. Welcome. Sa lubi. May shout out ikaw, Rose. May shout out ka mo. Rose Ann Basen, may ka. May shout out ikaw man. Kasi, thank you kay Rose Ann Milona. Wala, sir. Sige. Oo. Kasi Alena, Sige, pag sir, may shout out. Thank you, Vince. Sige, sir. Okay. Grapo, hindi doon karapan. Rose Ann. Sige, sir. Sige, sir. Sige, sir. Okay. Sir, bye-bye, sir. Okay. Sir. Bye-bye, sir. Sir, isay ko, sir. Rupit rapid, sir. Rapid, Sige, sir. Sige. Okay. Nakat po, magurang ko ma-TikTok, sir. Sige. Ipahuran mo yung cellphone sa magurang. Ipahuran mo yung cellphone na yung TikTok. Yan, sir, gawala mo ko ka cellphone. Sige, sir.
Okay. Sige, bye Ikaw na guys. sa magulang ko. Oh, sige, sige, Jollibee, sige. sir. Bye-bye. Oh, sige ko, no? Okay, Ha? mati, joke lang, sir. Ano? Bye-bye. Sige, sige, bye-bye, bye-bye. Bye-bye, guys. Grabe nga saktan na eh. Basta, sige, sige lang, okay lang. Thank you. Sige, bye-bye. Love you, sir. Kay Clea may ikaw ambal. Ah, Why do de? Kita do la bilhin. sige, sir. TikTok na magulang ko, sir. Si Roseanne ka kadlaw. Si Roseanne ang kadlaw. Sorry na lang. Pagbatian ni Roseanne ang ambal mo. Sige, Adi, may sasara. stop Sige, ko sir. na yung recording. Stop ko na yung recording kasi ano. Una, record. Oh, naka-record na. Naka-record. Why ba ma-stop yung recording?